Susanne Steiger, äußert, sich. Walter Lehnertz hat seine aktuellen Härten, verdient. Eine Geschichte aus dem deutschen Fernsehen, in der Begierden, Egoismus und Druck Menschen plötzlich in den Rand der Rebellion treiben. In diesem öffentlichen Drama erklärte Susanne Steiger, eine berühmte Richterin, öffentlich, Walter Lehnertz habe sein aktuelles Elend verdient, weil sein Egoismus nach seiner Entlassung bei Bears für Res dafür bezahlen ließ. Die Geschichte ist ein Bild voller Emotionen und Konflikte, die sich nicht beruhigen lassen. Der Heiligenschein ist verblasst. Walter Lehnertz war einst eine der beliebtesten Figuren in der Sendung Bears für Res, der deutschen Version von Bears für Schatze. Trat mit höflichem Stil, sanften und nachdenklichen Worten auf und veranstaltete Auktionen für Menschen mit Antiquitäten, Gemälden oder Familienstücken. Das Publikum liebte Walters Kultiviertheit, die Sorgfalt bei jeder Auktion und die sanfte Menschlichkeit, die auf die Leinwand brachte. Doch hinter diesem Heiligenschein verbirgt sich ein ehrgeiziger Walter. Der Smalltalk in der Branche sagte, dass nicht einfach nur geliebt werden wollte, sehnte sich danach, als Star, als Führungspersönlichkeit gesehen zu werden. Walter akzeptierte selten Kollegen seines Kalibers, sondern zog es vor, zu jonglieren und seine persönliche Macht zu demonstrieren. Wenn sich Beförderungsmöglichkeiten boten, hielt sie fest und teilte die Anerkennung selten mit Kollegen oder Technikern. Hier begann der sogenannte Egoismus. Walter verweigert oft Ratschläge, teilte nützliche Informationen nicht mit seinen Mitarbeitern und sagte sogar unverblümt, wenn ich es schaffe, muss es niemand sonst wissen. Es kam auch zu Auseinandersetzungen mit den Produzenten, weil Walter mehr Zeit für sich selbst wollte und das Drehbuch ändern wollte, sich stärker hervorzuheben. Als Susanne Steiger dieser internen Gerüchte zum ersten Mal hört, zog sie keine voreiligen Schluss. Doch als Walters Fair-Work-Richtlinien ignoriert werden, die Organisatoren der Shopping-Veranstaltung in eine angespannte Situation geraten und einen Fehler vorwirft, obwohl selbst schuld in der stundenlangen Versorgung der Show ist, wird alles klar. Walters Tragödie. Die internen Proteste nehmen zu. In einer Sitzung des Produktionsaufsichtsrats muss der Produktionsleiter, der Chef von Bears für Res, die berufsethischen Vorschriften überprüfen. Dabei stellt sich heraus, dass Walter wiederholt nicht nur gegen die Verpflichtung zum persönlichen Stil, sondern auch gegen die Vertragsbedingungen verstoßen hat. Nutzt seinen persönlichen Einfluss, unzulässige Gefälligkeiten zu erbitten und so indirekt vielen anderen das Recht auf Beförderung vorenthalten. Dann kommt der Schicksalschaft-Tag, Walter wird offiziell aus der Sendung entlassen. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt intern und versetzt viele in Erstaunen. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell, und die Medien berichten, der herausragende Moderator von Bears für Res sei wegen unprofessionellen Verhaltens entlassen worden. Walter reagierte heftig in den sozialen Medien, warf dem Management Ungerechtigkeit vor, Menschen nach Lohn zu behandeln und selbst Opfer eines Rufmords zu machen. Sein offizieller Account war voller Denuenzidation und Statusmeldungen, die Sendung kritisierten, doch gleichzeitig wurden auch sein alten Skandal wieder hochgekramt, schwierig, unkooperativ, persönliche Interessen über das Kollektiv stellend. Susanne Steiger äußert sich. Susanne Steiger arbeitete mit Walter in einer Reihe von Sonderfolgen der Sendung. Obwohl sie keine engen Kollegen waren, saß sie oft mit den Juroren am selben Tisch.
Als die Sendung bekannt gab, dass Walter entlassen worden war, fragte die Presse sie nach ihrer Reaktion. Susanne weigerte sich zunächst, einen Kommentar abzugeben, sie sagte, es handele sich einer internen Angelegenheit, die Geschäftsführung regeln soll. Als die Medien jedoch weiterhin forderten, dass sie sich äußert, beschloss Susanne, eine offizielle Stellungnahme zu verfassen, kurz, prägnant, aber nicht obskur. Wir alle bedauern, dass Walter Lehnertz geht. War ein wichtiger Teil von Bears für Res. Aber wenn wir uns die wahren Gründe für seine Entlassung genauer ansehen, denke ich, dass Walter mit seinem Egoismus für die aktuellen Schwierigkeiten verantwortlich ist. Susanne verfort, hat viele Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und zu lernen. Stattdessen zog sich zurück. Erst als zur Hauptursache für das Systemversagen wird allen klar. Ihre offenen Worte lösten in den sozialen Medien eine Welle der Debatte aus. Unterstützer sagten, sie sei ehrlich, stark und vertritt die Gemeinschaft. Kritiker hingegen säten Verständnis für Walter und meinten, Susanne hat niemanden öffentlich kritisieren sollen, solange die rechtlichen Fragen noch ungeklärt waren. Doch selbst Walters Verteidiger mussten zugeben, dass das interne Video, das Walters Weigerung, sich mit seinem Team zu treffen und seinen Kollegen Textnachrichten zu schicken, echt war, und dass Susanne nicht ganz unrecht zu haben schien. Angriff auf die öffentliche Meinung. Die sozialen Reaktionen sind polarisiert, soziale Medien werden zum Schlachtfeld der Kritik. Die einen nennen Susanne eine Kollektivstimme, die anderen gefährlos, bösartig. Walter schweigt eine Weile, dann antwortet in einem langen Interview, so genannt egoistisch. So machen Menschen Karriere. Ich entschuldige mich nicht für hart Arbeit. Und wenn Leute das egoistisch finden, sind sie vielleicht noch nicht bereit für einen gesunden Wettbewerb. Am viralsten ist jedoch eine Reihe durchgesickerter interner E-Mails, die zeigen, wie Walter andere von der Prioritätenliste für die Auction streicht, anstatt die Auction für die gesamte Gruppe zu öffnen. Eine Aufnahme der Aufnahme zeigt Walters Aufforderung, ich brauche Ihre Unterstützung nicht mehr, ich mache es einfach selbst. Die öffentliche Meinung ist noch harter. Kollegen, insbesondere das Produktionsteam, das die Show organisiert, sollten reporten, sie hatten versucht, die Situation zu retten, sie boten Walter einen Teambuilding-Kurs und ein Medientraining, doch lehnte ab. Als alle Versöhnungsbemühungen scheiterten, blieb ihnen keine andere Wahl. Susanne, obwohl nicht diejenige, die ihn direkt geehrt hat, sprach sich für die Gruppe aus. Walter stellt sich der Wahrheit ins Auge. Walters Karriere war plötzlich eingefroren. Die ersten Einladungen zu anderen Sendungen erschienen, noch bevor die Presse sie vollständig ausgesammelt hat, wurden aber sofort wieder zurückgezogen, als die internen Aufnahmen entdeckt wurden. Werbetreibende kündigten nach und nach die Zusammenarbeit. Einige andere Fernsehproduzenten, die von seiner Rolle hatten, entschieden sich, nicht in den potenziellen Konflikt verwickelt zu werden. Walters berufliches Image war am Tiefpunkt angelangt. Begann, einen persönlichen Blog zu schreiben, in dem die Geschichte des Opfers erzählte und versuchte, Sympathie zu gewinnen. Doch jeder Artikel ist durch intern ausgewertet, vom Gerangel ums Rampenlicht bis zum Stummschalten der Mikrofon von Kollegen, von Wort bis zur willkürlichen Anpassung der Senderzeit, sich selbst hervorzuheben.
Diesmal ist schwer zu sagen, recht hat. Doch Susannes Wort spielten allmalig die Rolle eines Ankers, derjenigen, die Öffentlichkeit dazu brachte, ernsthaft über persönliche Verantwortung nachzudenken, die aus Egoismus entsteht. Teil 2, Treffen nach dem Skandal. Ein Jahr später erschien Susanne bei einer Open-Air-Auction einer großen Wohltätigkeitsorganisation, immer noch öffentlich, immer noch respektiert. Die Charity-Auction wird von vielen bekannten Gesichtern von Bears für Res besucht, darunter auch einige Mitarbeiter, die Walter in Action gesehen hatten. Auch Walter nahm teil, allerdings als öffentlicher Gast, nicht als Juror, nicht als Star. Als sie Susanne hinter der Bühne trafen, sahen sich die beiden nervös an. Walters Herz klopft, denn der Reporter hielt den Moment fest. Sah Susanne verärgert an, bis die Sonne zusammen und ging weg. Eine Woche später schrieb Susanne einen kurzen Blogbeitrag. Ich hoffe, Walter kann aus seiner eigenen Geschichte etwas lernen. Wir all haben das Recht, Fehler zu machen, aber die größte Verantwortung ist es, aufzuwachen. Walter reagierte nicht, doch die öffentliche Meinung änderte sich. Seine Unterstützer ermutigten ihn, zu schweigen und durch Handeln erfolgreich zu sein. Manche betonten, Susanne hat eine harte Lektion erteilt, Prominente können nicht nur aufsteigen, sondern tragen auch eine große Verantwortung für ihren Einfluss auf andere. Happy End, oder erst der Anfang, die Geschichte hat kein klares Ende. Walter kehrte allmalig zum Fernsehen zurück, allerdings nicht mehr als offizieller Moderator. Wird Berater und Mentor für Amateur-Auktionatoren, gelegentlich trat in Podcasts auf, wo über die Geschichte von Antiquitäten sprach. Gleichzeitig fungierte Susanne weiterhin als Richterin. Wenn jemand nach der Vergangenheit fragte, nickte sie nur und sagte: Jeder verdient die Konsequenzen seines Charakters. Manchmal sah man Walter bei einer Wohltätigkeitsauction, die Susanne leitete. Sie grüßten sich nicht öffentlich, lächelten sich nicht freundschaftlich zu. Doch genau hinhört, hört das Publikum flüstern, hat sich Walter verändert. Susanne ist immer noch so stark wie und je. Die Geschichte endet hier, und hinterlässt eine bittere Lektion in den Herzen der Menschen. Egoismus kann zu Macht führen, aber ist auch das, was Menschen herantasiert, wenn alles öffentlich ist. Susanne Steiger erhob ihre Stimme und wagte es, sich auf die Seite der Gerechtigkeit zu stellen, während Walter Lehnertz, mit seinem egoistischen Fehler, seine eigene Realität erkannte. Das Ende ist wie eine offene Frage. Von uns wird morgen den Einfluss bestimmen, den wir gesagt haben.